Bueno, vamos a empezar con una buena noticia de actualidad, que es que tanto la mujer de Alicante como la mujer de Barcelona, que como bien saben, pues una dio síntomas y las dos habían sido contactos de la mujer que había fallecido en Johannesburgo, las dos han dado negativo a las pruebas. La de Alicante ha dado por segunda PCR negativa y la de Barcelona tiene también una PCR negativa. Como bien saben, el protocolo les tenemos que hacer tanto a la de Alicante otra prueba dentro de 48 horas y a la de Barcelona también seguimos el protocolo para confirmar esa negatividad y ambas tendrán que llevar a cabo la cuarentena. Hoy hemos tenido un día, como ustedes bien saben, bastante intenso. 94 personas han desembarcado de 19 nacionalidades. En 7 de los vuelos han ido 8 nacionalidades y en uno de los vuelos, el de Países Bajos, han ido 11 nacionalidades. El dispositivo ha resultado con total normalidad y con total seguridad, y sí que les tengo que decir, que ya es una noticia que ya supongo que conocerán, que una de las personas que viajaba en el vuelo de Francia ha resultado con síntomas y, como bien saben, esto es algo que puede ser previsible en algún momento. Alguno de los pasajeros puede tener síntomas, como ya hemos encontrado síntomas en alguna de las personas que ha tenido contacto previamente, y lo que hay que seguir es los protocolos. Las autoridades sanitarias francesas pues seguirán elaborando los diferentes protocolos. Para mañana tenemos a las 7 de la mañana el barco va a repostar. Serán unas horas de repostaje y luego una hora de habituallamiento, y posteriormente por la tarde quedan todavía 2 vuelos para venir: el vuelo de Australia, en el que irán 6 personas, y el vuelo de Países Bajos, en el que previsiblemente irán 18 personas, resultando así que se quedarían en el barco 34 personas. Entonces, con esto completaríamos mañana, dado que repostarán por la mañana, por la tarde se irán todos los pasajeros. Our advice is clear. Starting from May 10, 42 days with active follow-up, 42 days of quarantine. But it could be in a facility or at home. Of course, countries, we advise them, but at the end of the day, we don't impose. Countries follow their national guidelines, and based on the risk assessment, they can implement. But our guidance is very clear, and it has already been released. Do you have any response to the fact that there might be a country that is not going to follow those guidelines? That may have risks, but of course we don't force them except proposing. You know, there was a question to a minister actually about one of the passengers not wearing a mask. I saw that in the picture also. It was hanging on one of his ears. And, you know, many of these passengers are elderly. And you can imagine how uncomfortable it could be when you have especially FFP2 masks. So I just want to say that, understanding their situation is very important. I remember one of the passengers in the ship saying, "We're not airlines. We are human beings. We have lives, and it's true. And they have families, their mothers, their fathers, or their children. Children and everything." Then, when it comes to this question. Of course, there could be symptoms, but it may not be even associated with hantavirus. Of course, it should be checked. But with age comes many health challenges. That was actually one of the concerns we had with this ship, because many of them are elderly and they have many other chronic conditions. And there could be symptoms associated with those. So there are symptoms. It doesn't mean that, it's related to hantavirus. But of course, it may also be. But I know the French experts will do all that's needed to manage this. And that's why we say, when you see it from different angles, this may not be a concern,
but at the same time, all the preparations also gives us confidence, and the behavior of the virus also, which is not, we said it many times, is not COVID.